It's derived from one's circumstances, mood, or relationship with others. It's a conscious mental reaction. This is what we know in general about emotion, the word emotion. Likewise, we usually discuss about the word intelligence. If how do we define intelligence? That word. Intelligence is the ability to acquire and apply knowledge and skills. Normally, IQ is the common term which is closely related and commonly spoken with respect Aruna, to. I'm sorry to disturb you. Are you sharing your screen? No, ma'am. I will just tell everything about like introduction, and then I will go to my presentation so that it will be easy for for you all to go through that. It's okay. So this is just an introduction. No problem. IQ means it's a measure of a person's reasoning ability. IQ we normally know like in intelligent quotient. IQ is ability to reason and solve problem. It's we will tell that it has some score like above 100 means it's average. Even Einstein has had a IQ of 160. It's like highest. But okay, to get the job done. Job means it's not only related to professional. It's any job, let it be in house or any job. To get a simple job done, IQ is required. To get the job done with the satisfaction, EQ is required. EQ is another name for emotional intelligence. It's an emotional quotient, or we can even call it as emotional intelligence, whatever. Yeah. Emotional intelligence, it's defined as a person's ability to recognize emotions, to understand their powerful effect, and to use that information to guide thinking and behavior. That's what we have to before analyzing other person, we need to know who we are. Who am I? It's perfectly self-oriented. Emotional intelligence is completely self-oriented. Unless we know about ourselves first, we cannot be socializing with others actually. A high EQ increases your chances for successfully achieving goals on a long run with the satisfaction. That's the thing. If we have only IQ, definitely some whatever job we are trying, it will be we can complete. But that completion of the job with satisfaction is a question mark. Sometimes we might not be satisfied as well. Just for the sake of completion, we would have completed, or we would have completed wrongly, so that thing would be there in our mind. So if we are strong in EQ, that satisfaction, that part will come to ourselves, so that even if the job is not completed or interrupted, or nothing will destroy you, nothing will object you from your growth actually. For example, very simple and basic examples, let's discuss on this emotional intelligence. So for example, basically listening is one of the basic example, but very important example. Since our childhood, we have been told by our teachers and parents, or whoever, please listen. They won't say please hear. There is a lot of difference between hearing and listening actually. Hearing is a simple process. It simply happens just like that without any effort. It just uses ears only. It's an involuntary act and no need to concentrate at all. It will happen in subconscious level. But listening leads to learning. It uses different sense like hearing, seeing, sense of touch, everything. It's a voluntary act. Unless you provide your energy, you cannot listen. Likewise, it requires concentration and understanding. Then it is completely done in conscious level.
So this emotional intelligence is completely done in conscious level. Then second most important example, and even we can say as a component of emotional intelligence, is empathy. Empathizing. Okay, just I need to know whether everyone is comfortable in even in Tamil or any non-Tamil students are there, so that few examples I can even share in Tamil language. Ma'am, is everyone comfortable in Tamil as well? That we will ask from students itself, Aruna. Yes. Yeah. Any students, you please give your thing how to proceed with the session. Okay, ma'am. Okay. Thank you so much. Thank you. Yeah. Empathy. What do you mean by the term empathy? Empathy is the ability to understand and share the feelings of another, to sense other people's emotions. For example, few things would have happened to us which we feel as it's a very, very bad thing like that. But for the other, if the same thing happened, we won't have that same feeling. For example, I will say in Tamil one common example, like we are going to a Dr. A for some problem in ourselves. So that Dr. A is telling, oh, you have got ரொம்ப வலிக்குதா, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கா, உங்களால தூங்க முடியலையா, ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லா இருக்கா, இந்த மாதிரி கேக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் மாத்திரை எல்லாம் கொடுக்குறாங்க, எல்லாம் இது பண்றாங்க. அதே டாக்டர் பி கிட்ட போறோம் இதே ப்ராப்ளத்துக்கு, அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நீங்க தான் தப்பு பண்ணிருப்பீங்க, நீங்க உங்களோட மிஸ்டேக் தான், உங்களோட இது என்ன நீங்க சாப்பிட்டீங்க, என்ன பண்ணீங்க, இது பண்ணி, ஓ இதுதான் தப்பா போச்சு. நம்ம இப்ப டாக்டர் ஏ கிட்ட நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தா போவோமா, இல்ல டாக்டர் பி கிட்ட நம்ம ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தா போவோமா? யாராவது ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? ஜஸ்ட் ஏ ஆர் பி, அது மட்டும் ஜஸ்ட் சொல்லுங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. நான் தானே படம் டாக்டர் ஏ. ஓகே தேங்க்யூ. டாக்டர் ஏ, அது என்ன, ஏன்னா அந்த எம்பத்தைசிங், அந்த எம்பத்தி நம்ம இன்னொருத்தர் கிட்ட காமிக்கிறதுனால நம்ம ஒண்ணுமே ஆக போறது இல்ல. அதனால ஈவன் தோ டாக்டர் பி கொடுக்கிற மெடிசனும் அது அதேதான், டாக்டர் ஏ கொடுக்கிற மெடிசனும் அதேதான்னாலும் டாக்டர் ஏ would have impacted you in a more positive way more than Dr. B. That's one very good example for empathy. Then no blaming or finding fault, அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் EI. அதாவது எப்ப பார்த்தாலும் நம்ம வந்து சில பேர் வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட ஃபால்ட் மிஸ்டேக் இது பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. சோ அது வந்து கம்மி பண்ணும். இந்த நம்ம வந்து if you are more focused on EQ, then just focusing on solving problems in ways that work for everyone. It's not a few problems we can solve, but it will work only for us, but not for everyone, or everyone in the sense around us or the people concerned with that problem. But some in this EQ will tend you to solve any problems or solve any issues. Even sometimes ஒரு ப்ராப்ளம் இஷ்யூஸ் சால்வ் பண்ணாமலே விடுறதே அது ஒரு சொல்யூஷன் நமக்கு புரிய வைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த டாபிக்ல நம்ம பார்த்தோம்னா, சில டைம் எஸ்கேபிசம் ஃப்ரம் த ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் டைவர்ஷன் ஃப்ரம் த ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஆல்சோ a பார்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல நமக்கு வந்து எந்த இடத்துல எப்படி நம்ம இது பண்ணோம், சில இடத்துல ஆர்கியூ பண்றது கரெக்டா, ஆர்கியூ பண்ணாம இருக்கிறது கரெக்டா, வித்தவுட் கீப்பிங் சைலண்ட் அண்ட் ஷோயிங் த ரிசல்ட், அது வந்து கரெக்டா, எல்லாமே அது நமக்கு காமிக்கும். அதே மாதிரி சேயிங் நோ when you need to, அது வந்து இட்ஸ் an art to be practiced by all of us. Sometimes everything நம்ம பாசிட்டிவ்
we are positive சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் எஸ் சொல்லணும்ங்கிறது வந்து பாசிட்டிவ் இல்ல. நம்ம நோ சொல்லணும், சொல்ல தெரியணும். saying no is also one of the optimistic principle. ஏன்னா சில டைம் அந்த கரெக்டா நம்ம அந்த அந்த டாஸ்க் கரெக்டான டாஸ்க் இல்லைன்னா அதுக்கு நோ சொல்லிதான் ஆகணும். சோ ஏன்னா நம்ம சாட்டிஸ்பாக்சனுக்காக. சோ அது வந்து it's another example for EQ. then accept feedback and criticism. just வந்து இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஏதோ ஒரு கிரிட்டிசிசமோ ஒரு ஃபீட்பேக்கோ நம்மளை பத்தி கொடுக்க வரும்போது இல்ல 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 எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லாம ஜஸ்ட் we can listen. அதுக்கப்புறம் அது கரெக்ட், அவங்களோடது கரெக்டா இல்லையா, இல்ல அவங்க தப்பா சொல்லிருக்கலாம், அதெல்லாம் அடுத்த லெவல். just we can try to listen without any grudge and moving on. அதுவும் ஒரு எக்ஸாம்பிள். so what is how to build this EQ? how to be emotionally healthy and fit? we have heard that we have to be physically healthy and fit அப்படின்னு. அதே மாதிரி how to be emotionally healthy and fit அது எப்படின்னா to reconnect to your core emotions, accept them and become comfortable with them. achieve through the practice of mindfulness. mindfulnessனா என்ன? யாராவது சொல்ல முடியுமா? மைண்ட்ஃபுல்னஸ் இந்த வேர்ட் கேட்டிருக்கீங்களா? கேள்வி தெரியலன்னா நோ ப்ராப்ளம். யாருக்காவது மைண்ட்ஃபுல்னஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்களா? தெரியுமா? ஓகே, மைண்ட்ஃபுல்னஸ் என்னன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம வீட்டிலேயே நம்ம வீட்லயோ இல்ல வெளியில வேற எங்கேயோ போறோம், ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்விட்ச போடுறோம். ஃபேன் போடணும்னா ஃபேன் ஸ்விட்சுக்கு எல்லா ஸ்விட்சும் போட்டுட்டு ஒரு கண்ணை மூடிட்டு போடுற மாதிரி அந்த மாதிரி போடாம நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் நமக்கு தெரியாதுதான் எந்த ஸ்விட்ச் நம்ம ஃபேன் ஸ்விட்ச்னு. பட் ஒரு வாட்டி போடுற போதே நம்ம கரெக்டா ஓகே இந்த செகண்ட் ஸ்விட்ச் ஃபேன் ஸ்விட்ச், தேர்ட் ஸ்விட்ச் லைட் ஸ்விட்ச் அப்படின்னு நம்ம பார்த்து போட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் அட்லீஸ்ட் எல்லா ஸ்விட்சும் போடாம கரெக்டா அது போடுறது பேரு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மைண்ட்ஃபுல்னஸ். இந்த விஷயத்துக்கு மட்டும் இல்ல, நம்மள சுத்தி வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், வாட் இஸ் அவர் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் தட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி டு பி இன் தட் பிளேஸ். ஜஸ்ட் to be physically is different from to be actually in that place. so adha நம்ம பாத்துக்கணும். focusing your attention on the present moment without judgment. so without judgment na enna? cognitive behavioral pattern. அதுல வந்து எப்ப பார்த்தாலும் நாமளும் ஜட்ஜ் பண்றோம், நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்க completely we are judged every moment actually. even we are judged by our own selves as well. so the based on our own or others experience, previous experiences, we judge future situation and also others. அதனால எப்பவுமே வந்து இப்ப நடக்கிறத பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃபியூச்சரை ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. பட் அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ ஒரு விஷயம் கரெக்டா இருக்காது, அதுக்குன்னு அது வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து கரெக்டா நடக்காதுன்னு கிடையாது. அது வந்து this can be developed through emotional intelligence. so judgments, intuitions, predictions, imaginations, assumptions happens continuously and is unavoidable. how can we manage these and grow? this can be done through our presentation. hope ஒரு பேசிக் ஐடியா உங்களுக்கு எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்னன்னு கிடைச்சிருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. So let us proceed with our slides.
Can you see the slide? இல்ல அருணா ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகலமா, செக் பண்ணு. Okay. ஜஸ்ட் அந்த அப் ஏரோவை வந்து கிளிக் பண்ணுங்க. Okay. Yes ma'am. Okay. Now it is visible. Okay. Yeah. Okay, let's proceed with the slides. As we already discussed, the rules for work, not only work means anything, like rules for our even own life are changing. We are being judged by a new yardstick, not just by how smart we are or by our training and expertise, but also by how well we handle ourselves and others. So இப்போ வந்து சில கம்பெனிஸ்ல வந்து ஒன்லி சீனியாரிட்டில தான் வந்து ப்ரமோஷன் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. நம்ம வந்து எப்படி இருக்கோம், எப்படி how well we understand ourselves and others, how well we do our task smartly. அது ஹார்ட் ஒர்க்கிங்க்கு பதில் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கிங், அது வந்து நம்ம காலேஜ்ல ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ஸ்மார்ட்ங்கிற வேர்டுக்கும் இந்த எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸுக்கும் completely, it's directly proportional. Then what is intelligence? As already discussed, typically it focuses on reasoning, verbal skills, attention, memory, judgment. So then more potent predictors of career success are ability to handle our frustrations, manage our own emotions, and manage our own social skills. Basic emotions are happiness, sadness, surprise, excitement, anger, everything. Disgust, fear, joy, everything. Yeah. As you already told, emotional intelligence is defined as the capacity for recognizing our own feelings and those of others, for motivating ourselves and for managing emotions well in ourselves and in our relationships. Okay. These are the 5 components of emotional intelligence: self-awareness, motivation, self-regulation, social skills, and empathy. Self-awareness. Self-awareness na நம்மளை பத்தி நாம யாரு, as we already told, that how we are placed in our current position, where we are, what are we doing, அது நமக்கு தெரியணும். Self-awareness. Then motivation is not only done by other people, it must start always with self motivation. We should not expect always to be motivated by others. Self motivation புரிஞ்சிக்க வைக்கிறது தான் motivation oriented talks, motivation oriented programs, everything. So self motivation is the basic thing which always helps us, always. Then self-regulation. Self-regulation means what? நமக்கு வந்து எவ்வளவு எமோஷன்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிரிட்டிக்கலான டைம்ல வந்து ஏதோ ஒரு நமக்கு பர்சனலா ஏதோ ஒரு ஹாப்பினஸ் நடந்திருக்கலாம். அதுக்குன்னு நம்ம அந்த டைம்ல நமக்கு வந்து என்னதான் நடிக்க முடியாது, என்னதான், பட் ஓகே, இட்ஸ் ஓகே டு பி ஹாப்பி இன் தட் கிரிட்டிக்கல். அதே மாதிரி ஆப்போசிட் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம், பட் அதே வந்து மத்தவங்க பண்றச்சு அதையும் we have to respect. So நமக்கு நம்மளோட எமோஷன்ஸ், அதோட இது அதோட ஆபரேஷன்ஸ் தெரிஞ்சாதான் நம்ம we can empathize the same on others. Then social skills, it's how we are to our surrounding people. Empathy we have already discussed. These are the 5 components. So first, let us start with self-awareness. It's knowing one's internal states, preferences, resources, and intuitions. How can these are done by accurate self-assessment, emotional awareness, and self-confidence. For example, என்னன்னா, we know that late night call or meetings affect our family. அப்படின்னா அதை we need to avoid somehow or the other. So அது வந்து one of the example for self-awareness. Then managing one's own emotions, self-regulation. That can be done by self-control, trustworthiness, innovation, and adaptability.
ஸோ இதுல வந்து என்னன்னா ஹேண்ட்லிங் அண்ட் ஹேண்ட்லிங்கா இருக்கட்டும், மோட்டிவேஷனா இருக்கட்டும், ஆர் ட்ரஸ்ட் வர்த்தினஸா இருக்கட்டும், தீஸ் ஆர் ஆல் வெரி டிஃபிகல்ட் இன் அவர் செல்ஸ் ஆக்சுவலி. அதாவது ஹேண்ட்லிங் அவர் செல்ஸ் ஆர் மோர் டிஃபிகல்ட் தேன் ஹேண்ட்லிங் அதர்ஸ். அதேதான் இட் கோஸ் வித் trusting ourselves is more difficult and complex than trusting others actually. We will say that we will trust, ஆனா அந்த இடத்துல வந்து பயமா இருக்கும், நம்ம தப்பு பண்ணிடுவோமான்னு இருக்கும், ஏதோ ஒரு இது இருக்கும். மோட்டிவேஷன் நம்ம செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் தான் இருக்கிற ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு இது. அந்த மாதிரி சோ எல்லா விஷயமுமே நமக்கு வரும்போது அது ஒரு ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு விஷயம். That if we are focused on this EI, it will change yourself to be a easy person, and you can handle any situation with satisfaction. அதுதான் வந்து EI. So இப்போ வந்து இதுல வந்து என்னன்னா managing one's own emotions அப்படிங்கிற இதுல வந்து even social skillsum it will add. Like there are three types of people actually. Three types of people வந்து one type வந்து thinkers னு பேரு. Second types are named as floaters. Third type of people are named as swimmers. Thinkers are always destructive or always demotivating, completely negative people அந்த மாதிரி. Floaters ஃப்ளோட்டர்ஸ் யாருன்னா நம்ம என்ன சொல்ல வரோமோ அதை கேட்கவே மாட்டாங்க. அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. அவங்கனால நமக்கு எந்த யூஸும் கிடையாது. அதே மாதிரி நம்மளோட யூஸும் அவங்க எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி பீப்புள் தான் ஃப்ளோட்டர்ஸ். ஸ்விம்மர்ஸ் நம்ம என்ன சொன்னாலும் பயங்கர என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க, பயங்கர மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க, பயங்கர ஹைலி பாசிட்டிவ், அப்படியே ஆப்போசிட் பீப்புள் ஆஃப் சிங்கர்ஸா இருப்பாங்க ஸ்விம்மர்ஸ். அதே மாதிரி ஸ்விம்மர்ஸ் கேன் பி ஈவன் லைக் சம்டைம்ஸ் நமக்கு வந்து ஸ்விம்மர்ஸுமே சிங்கர்ஸ் மாதிரி தெரியும். அதாவது சில டைம் நம்ம ஏதோ ஒரு அட்வைஸ் கேட்க போறோம் அந்த ஸ்விம்மர்ஸ் கிட்ட, அது நீ கண்டிப்பா பண்ணுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. சில டைம் நம்ம கேட்க போற டாஸ்க், நம்ம கேட்க போற அட்வைஸ் வந்து தப்பா நமக்கு தெரியலாம், அந்த வேலையை நீ பண்ணாதன்னு சொல்லுவாங்க. சோ அதுக்குன்னு அவங்க ஸ்விம்மர்ஸ் கிடையாது, அவங்க சிங்கர்ஸ்னு கிடையாது. அவங்க வந்து they will always think correctly, they will always be apt to the point. அந்த மாதிரி people தான் swimmers. சோ நாம வந்து திங்கரா இருக்க கூடாது எப்பவுமே. நம்ம கிட்டயும் சரி மத்தவங்க கிட்டயும் சரி, we should not be a thinker. Even floaters or swimmer இருந்தா கூட okay. Excuse me, sorry to interrupt you, Aruna. Have you changed your slide? No ma'am, இதுலயே தான் ma'am இருக்கேன் நான் actually. Self regulation, under self regulation only, no? Yes ma'am. Okay. So இது வந்து அந்த மாதிரி people, அதாவது அட்லீஸ்ட் அதாவது நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணலன்னா கூட பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் மத்தவங்களை டிமோட்டிவேட் பண்ணாம இருக்கணும். சோ அதுதான் விஷயம். So example for self regulation is knowing when to step away if having an argument with peers or superior. So வந்து சில டைம் வந்து hurting people back will not heal your pain always. In fact, anger is the worst punishment you give to yourself. அத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம always like நம்ம கோவப்பட்டுட்டா நம்ம பண்றது கரெக்டோ இல்ல நம்மளோடது கரெக்டோ, நம்ம பேச்ச மத்தவங்க கேட்பாங்கன்னு இல்ல, இட் இஸ் ஆக்சுவலி டிஸ்ட்ரக்டிங் யூ, இட் இஸ் டிஃபீட்டிங் யூ அப்படிங்கிறது நம்ம இது. அடுத்தது செல்ஃப் ரெகுலேஷனோட மெயின் இது என்னன்னா, டு நோ பேலன்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட், நாட் டு ஆர்கியூ, ப்ரூவ் பை ஆக்ஷன் ஆர் ரிஸ்க். ஆக்சுவலா ஹர்ட்டிங் டைம், அதாவது ஹர்ட்டிங் டைம்னு ஒண்ணு இருக்கு, ஹீலிங் டைம். ஏதோ ஒரு I'm checking, Aruna. Okay. Hurting time நம்ம எவ்வளவு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தங்க ஏதோ சொல்றாங்க, ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருந்தோம்னா சீக்கிரம் ஹர்ட் ஆயிடுவோம். ஆனா ஹீலிங் டைம் நம்ம ரொம்ப நாள் ஆகும் அது திருப்பி ஹீல் ஆகுறது.
அது அப்படியே உல்டாவா போட்டோம்னா we are emotionally fit ன்னு அர்த்தம். அதாவது healing time, if healing time is less and hurting time hurting time அதே டைம்ல லெஸ்ஸா அதாவது ஹர்ட்டிங் இவ என்ன சொன்னாலும் இவனோ இவளோ ஹர்ட் ஆக மாட்டான். அது வந்து மோரா இருக்கணும். சோ இது ரெண்டும் அந்த மாதிரி இருந்தோம்னா we are so self regulated person or we are so emotionally fit person ன்னு அர்த்தம். அதாவது there is a forgive and forget ன்னு சொல்லுவாங்க. But actually forgive but no need to forget the lesson that situation has provided. That's one of the important point for self regulated person. Then self motivation, it has these 4 components, that is optimism, initiative, commitment and achievement drive. Achievement drive, towards the achievement drive only we need to be motivated. But அந்த achievement drive வந்து நம்மளோட இந்த strict principle மாதிரி நம்மளோட life principles, like for example few things from our childhood we will be strict, like இந்த மாதிரி நம்ம பண்ண மாட்டோம், இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுவோம் எப்பவுமே அப்படின்னு. அந்த மாதிரி everything need not be so strict. நம்ம லைஃப் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணும்னு நெசசிட்டி இல்ல. கொஞ்சம் நம்ம அச்சீவ்மெண்ட் டிரைவ் அந்த நேரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மாறும். சில டைம் நம்மளோட இது மாறிட்டே இருக்கும். சோ அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம போகணும். அதே மாதிரி ஆப்டிமிசம், ஈவன் சேயிங் நோ ஃபார் த சேக் ஆஃப் அச்சீவிங் சாட்டிஸ்ஃபைட் ரிசல்ட் இட்ஸ் ஆப்டிமிசம். அதே மாதிரி இனிஷியேட்டிவ்னா சேஞ்ச் ஆஃப் மைண்ட், ஃபோக்கஸ் டிஃபரெண்ட்லி. அது இப்ப நம்ம வந்து டல்லா இருந்தோம்னா நாம வந்து கிரியேட்டிவா திங்க் பண்ணி நம்மளோட அந்த நம்மளோட இத வந்து டல்னஸ், ஒரு நெகட்டிவ் மைண்ட் செட்டை நாம வந்து சம் இனிஷியேட்டிவ் மீன்ஸ் நாட் ஒன்லி லைக் மெட்டீரியலிஸ்டிக் இனிஷியேட்டிவ், it is like a creative initiative on our own mind. It's like learning something new or doing nothing is a type of initiative. So then next, the example of self motivation is being optimistic when your senses is low and try to correct it. So empathy, we have already discussed, the ability to recognize another's emotional state, which is very similar to what you are experiencing. Social aware, being compassionate when dealing with peers and employees, personal problems, being patient centric. Empathy means patience. So that is it. Then art of social relationship. We are actually like doing various roles like friend, son, daughter, everything, like student, everything. So to excel at people skill means having and using the competencies to be an effective role which you are doing. One should be able to guide and interaction, inspire and make others comfortable in social situation and influence and persuade others. அதேதான் இது influence, communication, conflict management, leadership, change catalyst, building bond, collaboration and cooperation. இந்த விஷயத்துல வந்து if we are emotionally fit, ஒரு emotionally fit எடுக்கிற டிசிஷனுக்கும் எமோஷன்ஸ் மைண்ட் பண்ணாத பர்சன் எடுக்கிற டிசிஷனுக்கும் கம்ப்ளீட்லி டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். மைட் பி சில டைம் we might fail, but in the long run our failure would be the success. Importance of EI in organization, the higher you go the more EI matters. Actual understanding you will get. நம்மளோட எமோஷன்ஸ் ஸ்டடி பண்ண உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவல் what is happening around us அது வந்து உங்களுக்கு இன்னும் நல்லாவே தெரிய வரும். Importance of EI to organizations too. அதாவது 50% of work satisfaction is determined by the relationship a worker has with his or her boss. EI is for effective leadership. It requires a high level of self-awareness and people skills, the ability to put yourself into the position of others. What is training in EI worth? It will increase retention, decreases absenteeism, increases overall organizational growth. It could increase production as much as 20%. Thus,
in a new workplace with its emphasis on flexibility, teams, and strong customer orientation, this crucial set of EI is becoming increasingly essential for excellence in every job. இப்போ வந்து ஒரு ரியல் ஸ்டோரி which is based on EI நான் சொல்றேன். Can I tell? Is there time or 2 minutes? Time இருக்கு. You can continue, Aruna. No problem. Yeah. Okay. It's a life-changing example related to this emotional intelligence. இப்போ விக்டர் ஃப்ராங்கல்னு ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட், ஜெர்மன் சைக்காலஜிஸ்ட், ஃபேமஸ் சைக்காலஜிஸ்ட் இருந்தாரு. அவருக்கு வந்து மிட் நைட்ல ஒரு போன் கால் வந்தது ஒரு லேடி கிட்ட இருந்து. அந்த லேடி வந்து போன் கால் அந்த மிட் நைட்ல அவர் எடுத்த உடனே அந்த லேடி என்ன சொன்னான்னா, I am having suicidal thoughts. I have so much of tension, depression, problems, mental pressure, everything. அந்த மாதிரி எல்லாம் அவ சொல்ல ஆரம்பிச்சா. He started listening calmly. இவர் வந்து ஒண்ணுமே அவர் அந்த லேடிய ஒண்ணுமே திட்டல, ஒண்ணுமே he didn't blame her, ஒண்ணுமே அவர் வந்து ஏன் இந்த டைம்ல நீ போன் பண்ணன்னு அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்கல, நாளைக்கு போன் பண்ணுன்னு சொல்லல. அதே மாதிரி வந்து கம்ப்ளீட்டா அவளோட என்ன ப்ராப்ளம்ங்கிறது ரொம்ப பொறுமையா nearly for 1 hour she spoke to that psychologist in that midnight. Then after she spoke completely, he started speaking. அவகிட்ட வந்து அவரை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் அவருக்கு முன்னாடி இருந்த எல்லாருக்குமே ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். அவரோட ஸ்ட்ரெஸ், how he came out of that, how he is always self motivated, அதெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு. அப்புறம் what is life, how to enjoy the life, இந்த லைஃபே நமக்கு எல்லாருக்கும் பிளஸ்ட் லைஃப், அந்த மாதிரி ரொம்ப மோட்டிவேட்டட் வேர்ட்ஸ் அவர் வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு. அவரும் கிட்டத்தட்ட 1 hour பேசினாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த கேர்ள் ஃபைனலி கன்ஃபார்ம் பண்ற வரைக்கும் he didn't keep the, அதாவது that she wants suicide அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ற வரைக்கும் he didn't keep the cut the call. Then after that and call he cut the call. Then ஒரு 1 month கழிச்சு he had the chance to meet the girl, அந்த கேர்ள. அப்ப வந்து இவருக்கு வந்து ஒரு இது என்ன which point changed your mind ன்னு கேட்டார். ஏன்னா இவர் வந்து கிட்டத்தட்ட 1 hour பேசினாரு. அதனால சரி இத வந்து நம்ம வந்து மத்த இவங்களுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எந்த பாயிண்ட் வந்து சேஞ்ச் யுவர் மைண்ட்னு கேட்டாரு அந்த லேடி கிட்ட. அப்ப வந்து அவ என்ன சொன்னானா, நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கால் பண்ணது மிட் நைட்ல, இட் இஸ் a very wrong thing from my side. அதுக்கு அப்ப கூட நீங்க ஒண்ணுமே சொல்லல, you listened to me calmly, I spoke completely my heart out. It was a very long call. First of all, I know 99% you cannot help me in my problems, but still when I spoke out, the way you listened, I felt why not I live in this world where people like you are there அப்படின்னு அவ சொன்னா. இந்த அளவு நல்லவங்க எவ்வளவு பேர் உங்களை மாதிரி இருக்கிற போது நானும் உங்களை மாதிரியே உங்களை ஒரு ரோல் மாடலா எடுத்துட்டு ஒரு ஆக்டிவ் லிசனராவோ, ஒரு ஆக்டிவ் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் பில்டராவோ, ஒரு நல்ல பர்சன், ஒரு குட் பர்சனாவோ நான் ஏன் இருக்கக்கூடாது? ஒன்லி டு ஃபியூ வி கேன் போர் அவர் ஹார்ட் அவுட். அந்த மாதிரி நம்ம கிட்டயும் யாராவது வரும்போது நம்ம வந்து சும்மா நம்ம அவங்களை வந்து பிளேம் பண்றதோ, அவங்க ஏன்னா நம்மளையும் இது பண்ணி சில பேர் வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி நம்ம கிட்ட பேச வந்தா, ஜஸ்ட் ஈவன் we know that we cannot help them completely, but at least we can listen. அது just அந்த listeningக்கே வந்து it has so much strength actually. So be concluding நான் என்ன சொல்றேன்னா, be a friend to yourself, listen, understand, have a soft corner towards yourself. You are more important than anyone for you actually. Never ignore yourself. நமக்கு வந்து சில டைம் ஒரு இன்ஸ்டிங்க்ட்ஸ் வரும், but please don't ignore that. Just analyze
those emotions அந்த சிச்சுவேஷன் அதெல்லாம் வச்சு இது பண்ணுங்க. அதே மாதிரி ஒரு அட்வைஸ் நீங்க உங்களுக்கே தெரியும், யூ கேன் டிஃபரன்ஷியேட் த பீப்புள் அரவுண்ட் யூ அஸ் திங்கர்ஸ். அதே மாதிரி பேஸ்ட் ஆன் த சிச்சுவேஷன் திங்கர் கேன் பி அ ஃப்ளோட்டர் ஆர் ஸ்விம்மர், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். சோ அந்த பர்சன் கிட்ட எந்த அட்வைஸ் வந்து யார்கிட்ட கேட்கணுங்கிறத நீங்க வந்து கரெக்டா கேளுங்க. அது ஈவன் தோ அந்த அட்வைஸ் might sound negative for you at that point, but still that is a positive adviceங்கிறது வந்து if that person is a swimmer ன்னு நீங்க கிளியரா நினைச்சிட்டு போய் கேட்டீங்கன்னா please take that advice because once you allow, it will continue. If you allow goodness in your life, it will continue. If you allow badness in your life, it will continue. So இதுதான் வந்து என்னுடைய 1 minute. Yeah, thank you so much. I would like to thank the entire team of SRM ECE for having motivated me to talk to you all on this beautiful day. And that special mention to be made to the principal, all the staff and students of the entire our college team. Yeah, thank you so much. Thank you, Aruna. It was very inspiring. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. I'm Prasanna. I'm also one of the coordinator for organizing this event. So first of all, I would like to thank our management, principal, HOD of our department for providing the opportunity to organize such an very good event for ourselves and also for the students. It is not only benefit for the students, it is also benefit for the faculty members. And most importantly, I thank our research scholar and alumni of our college also for accepting the invitation, because every one of us are under busy schedule nowadays, that too in the evening time for conducting this event. You have spent your time for giving such a wonderful information to our students. I thank Ms. Aruna on behalf of our management, principal, once again on behalf of our head of the department, our faculty members, and everyone, all the class advisors, year coordinators of our third year medical electronics and ECE department faculty members. Of course, on behalf of students also, I thank the resource person. I hope everyone have enjoyed listening to this wonderful event called Emotional Intelligence. So she has explained very well about the importance of equipping ourselves with emotional intelligence. I mean, everyone not only must possess the intelligence quotient. In addition to it, the emotional intelligence plays major role in handling several situations in a smoother manner and to do our work effectively. And she explained very well about the various components that is involved in it in developing our emotional. Every one of us have various emotional intelligence at but the behavior is different. It varies from person to person, but it has to be modified in every one of us so that we ourselves can be in a peaceful environment, and also the growth of the industry wherever we are will be very good. That is also there. And she has mentioned that the retention, absentees, and everything is related to emotional intelligence. As far as students' point of view is concerned, so some of the students actually may find difficult in studying with, they don't find any good friends in such institution. They may wanted to go from somewhere. So such kind of students actually sometimes we need to provide counseling. So that actually this factor plays a major role, like emotional intelligence. Okay, so actually our management is allowing us to conduct such an event. Academics alone is not sufficient. We also need to build these skills also to these students to handle all the situations in their life throughout, not only during studying and after throughout the career, in all parts of their life. Thank you very much, Ms. Aruna, once again for providing very good information for our students and also for us.
Thank you, Aruna. Thank you. Students, Thank you. do you want to convey anything? Do you want? See, I forgot to tell Miss Subhashini ma'am. Actually, she only contacted you for organizing this event. Thank you, Subhashini ma'am, for Welcome, ma'am. taking It's my pleasure. Thank you, ma'am. Thank you, Aruna, for accepting. Actually, when I asked her Thank you, ma'am. immediately, she accepted. I could not deny Subhashini ma'am actually. She's one of our whole class role model actually. Okay, Yes, sir. okay, Thank okay. you so much, ma'am. Because Thank we you, have Aruna. Thanks a contacted lot. you during the last minute only, I think 2 days back only, but still you have accepted and provided very good information for us. Hope we tell at least someday or sometime at a difficult time, it might help actually. Yeah, of course. Of course. All the Anyone. information. Yeah, yes, sir. Students, you want to have any interact with your senior actually. You can interact. If you have any doubt, you can ask Aruna. Yes. Any queries from student side? You just tell your senior only, no, you can talk freely, no problem. She is very eager to answer your questions. Even if it is silly, you ask, no problem. Even question இல்லனாலும் பரவாயில்ல, ஏதாவது ஒண்ணு பரவாயில்ல. கேளுங்க. அப்போ கொஞ்சம் நமக்கு இன்டராக்ஷன் இருக்கும். அட்லீஸ்ட் புரிஞ்சுதா, கேட்டுதா, ஏதாவது சொல்லுங்க. Some யாராவது feedback you give to the resource person. Actually, at one point of time, you also will become an resource person for us. So you can interact with her. Now she's very sweet to answer. Yeah, I was thinking, Subhashini, actually. At that time, they will realize what Yes. excitement she has now, that they will have at that time. And that time, they will realize what they have did now. Yeah, please. நான் இப்படிதான் இருந்தேன் மேம். நானும் பேச மாட்டேன். நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப பயப்படுவேன். நானு இதே மாதிரிதான் நானும் இருந்தேன். தேங்க்யூ. இப்பயும் பயந்து தான் இருக்கேன். But still, Aruna, when I asked you, you readily agreed. நீ கேட்ட உடனே ஒத்துண்டல, அதுவே பெரிய விஷயம். very very nice ma. Whatever மேமும் சரி, உஷா மேமும் சரி, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரி, எல்லாரும் ரொம்ப குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அது சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் சரி கொஞ்சம் எனக்கு ஐ வாஸ் மோட்டிவேட்டட் டு ஹேண்டில் தி செஷன் ஆக்சுவலி. அதுதான் சரி. உங்க பேட்ச் மாதிரியே தான் இந்த பேட்சும் ரொம்ப நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுன்னு நல்லா சொன்னாங்க ஆக்சுவலி. கண்டிப்பாமா. யாமா, thank you. Thank you. Anyway, thank you all students. From student side, anyone can unmute and you can talk. At least one feedback, 1 or 2 feedback that will help her. We are all emotionally attached to Aruna now, so you can share your feelings. Anyone, student? It was so nice session for us, ma'am. Thank you. Thank you. You can turn on your camera. You can turn on. Shashikala, you can turn on your camera if Shashikala. Yeah, okay, ma'am. Thank you, ma, for coming forward. Yeah, okay, ma'am. Hi, Shashikala. Hi. Hi, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for the encouragement. Student சார்பில் நீங்க சொன்னது பெரிய விஷயம். Thank you. Thank you, ma'am. Anyone?
Vashni, can we wind up the session? Yeah, ma'am. Ma'am, can we wind up, ma'am? Wind up. Yes. Thank you, Aruna, for yes. Thank you, Aruna, once again. Thank you once again. Thank you. And thank you everyone for joining this session. Thank you all faculty members and also students and also the resource person Aruna for joining with this for this webinar. Thank you, ma. Thank you. Thank you all. Thank you. Bye.